Hello, televiewers of my Media Prime Television. You're on to your favorite bilingual program, The Brief, which is always dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on the new twist that has been taken when it comes to investigations regarding the killing of journalist Martinez Zogo. Reporters Without Border has published another report indicating that some top government officials have been implicated directly in the killing of the said journalist in Yaoundé, shortly after the exploitation of telephones or mobile phones of some suspects that were arrested recently. More arrests in the days ahead, as newspapers are telling us this morning. Youth Day 2023 expectation of the head of state speech to the youth today is what is also making headlines in the papers. So many newspapers are talking about what the youths are expecting President Paul Biya to say today during his address to the youth on the occasion of this year National Youth Day. Gwladys Bomotonguina is here. Let's have the headlines in the French language newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha, bonjour à vous et merci de rester fidèles à Deux Briefs. Et c'est la dernière édition de la semaine, mesdames, messieurs. Nous débutons avec Mutation Quotidien. Mutation Quotidien, ce matin, nous plonge au cœur de l'assassinat Martinez Zogo entre le CED et Ekang. C'est le grand titre ce matin paru par Mutation Quotidien. Jeudi, mouvementé sur fond de nouvelles interpellations. Un point de presse des avocats d'Amougou Belinga annoncé puis reporté. Reporters sans frontières apporte de nouveaux éléments. Les détails sont en page 3 de Mutation Quotidien ce matin. Mesdames, messieurs, nous poursuivons avec le journal Le Jour. Le journal Le Jour ce matin parle en grand titre lui aussi de l'affaire Martinez Zogo. De nouvelles interpellations. C'était donc en présence d'Amougou Belinga. Des proches du PDG du groupe L'Anecdote ont été également interpellés hier. Les détails sont en page 5 du journal Bleu Le Jour ce matin. En page 4, le journal nous amène dans la région du nord-ouest Cameroun. Une députée du SDF a été enlevée dans cette partie du pays. Une rançon de 36 millions de francs CFA exigée pour sa libération d'après des sources. Les détails sont donc effectivement en page 4 du journal Le Jour ce matin. En page 2 jusqu'à 3, le journal nous parle du transport urbain au Cameroun. Enquête sur l'affaire Yango, l'expédition du Yango au Cameroun. Les détails sont donc effectivement en page 2 jusqu'à 3. Nous continuons avec Le Messager. Le Messager ce matin parle aussi de l'affaire Martinez Zogo. Embouteillage à la barre, c'est le grand titre ce matin paru par Le Messager. En effet, l'ONG Reporters sans frontières brandit les indices obtenus par l'exploitation des téléphones et les témoignages des suspects comme preuve de l'implication du Min-Justice dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Les détails sont en page 3 du Messager ce matin. En page 11, au journal nous parle de la fête de la jeunesse. Le cryptage du professeur Meyolo, c'est dans cette édition du Messager ce matin. Mesdames, messieurs, nous poursuivons. Nous clôturons avec Émergence Quotidien ce matin. Émergence Quotidien parle en grand titre aussi de l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, des nouvelles arrestations et perquisitions. Les détails sont en page 3 d'Émergence Quotidien ce matin. En page 2, le journal nous parle de commerce extérieur. Le déficit commercial résiste donc à fin janvier 2022. Nous restons dans le même journal de sa page 2 jusqu'à 3. Le journal nous parle du transport urbain au Cameroun. Pourquoi est-ce que Yango a été foudroyé? Les informations sont dans cette édition d'Émergence Quotidien. Office du baccalauréat au Cameroun, près d'1 million de diplômes en déchéance. C'est l'information que nous présente ce matin Émergence Quotidien. Les détails sont en page 2. Mesdames, messieurs, voilà pour vos titres. Ce matin, en langue française, place à la découverte de ces titres en langue anglaise. Et c'est avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys Bomotonguina. Let's kickstart this morning with the Municipal Updates newspaper. Municipal Updates is interested in the head of states, President Paul Biya, who will be addressing the youths of this nation tonight. And this time around, the paper is telling us Biya to unveil special youth priorities today.
Get full details in this edition of the Municipal Updates newspaper. And still in this edition of Municipal Updates newspaper, ahead of this year's National Youth Day, meet youth making a difference in the country. Kumba Ekondo Titi Road, Ekondo Titi population salutes completion of first phase, tarring expected to begin soon. We leave Municipal Updates newspaper. We are with the ultimate newspaper, still talking developmental projects in the southwest region of Cameroon. Government programs tarring of Bangem Guti Road in 2023. Kupemwaniguba SDO Transforming Division launches weekly sports for administrators in his area of command. And Youth Affairs Minister Mununa Futso journeys to Kupemwaniguba Twin Lakes in the southwest region of Cameroon. On to the Voice Weekender. The Voice Weekender is interested in the senatorial elections in Cameroon, the 2023 senatorial elections. CPDM one-party show unravels, and the paper is telling us that extreme chance of President Paul Biya appointed decides a fate of legendary SDF political party. And digging further, the paper is telling us this morning that Cameroon's electoral body, Elections Cameroon, on Monday, February 6, 2023, published a list of 13 political parties that will compete in the senatorial elections scheduled for March 12, 2023. Following the publication, the ruling Cameroon People's Democratic Movement CPDM party will have an easy right decision party. Municipal and regional councillors will elect 70 senators in 10 regions of the country, with the head of states to appoint 30 other senators to sum up to 100 senators who will run the Senate for the next 5 years. At audience with Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, religious leaders beseech Biya to end bloody Anglophone conflict. Get full details on the audience which took place at the Star Building recently in this edition of Municipal or the Post-Weekender, rather, the Post-Weekender newspaper. And still in the Post-Weekender, ending Anglophone crisis, International Crisis Group urges government to embrace Canadian peace talks. We are told by the paper that pre-talks between Cameroon's government and Anglophone separatists facilitated by Canada have opened the door to a long overdue peace process. But Yaoundé has balked. According to the paper, the government should embrace the talks, while domestic and external actors should put their full weight behind the initiative that was meant to bring about peace in those conflict-hit regions of Cameroon. And still in this edition of the Set News paper, this time around, we are talking about urban convergence, where users cry for as government halt services of Yango in the country. Get full details in this edition of the ban of that taxi company or the transport company in the cities of Cameroon in this edition of the Voice Weekender newspaper. We end with the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is taking us to Meme Division of the Southwest region to talk about what is happening over there. And this time around, an exclusive interview was granted the paper by Prince Ndoki Mukete. Prince Ndoki Mukete, according to the paper, on Earth's genesis of Bafu Bakundu fracas. According to the paper, he warns it is provocative to say nobody owns Kumba, the Bafu not toothless. He insists that the decision to install Chief Benjamin Eto'o in Kumba as the paramount ruler of the Bakundus was provocative. Get full details of the exclusive interview granted the newspaper by Prince Ndoki Mukete only in this edition of the Set newspaper. EU engages move to tackle child labor in cocoa sector in the country. Thank you for watching Television on My Media Prime. This is what we gather as major headlines in the papers this morning. We are going straight to South Africa to meet our guest, Dr. Asong John, who is joining us this morning on the line to South Africa. Good morning, Doctor, and welcome to the program. Apparently, Doctor is gone.
We're hoping that he's back to join us this morning. The lines apparently are not the best this morning, but we are hoping that he is back. If you are there, Doctor, good morning, and thanks for joining. Gwladys, we are having issues. We continue with the discussions while hoping that Doctor gets through to us this morning. I don't know if he is getting us. Doctor, good morning and welcome. So, Reporters Without Borders, Gwladys, that non-governmental organization has published another report indicating that the mobile phones of some suspects that were arrested in connection to the killing of Martinez Zogo, after exploitation of their mobile phones and what they confessed, we are seeing the Ministry of Justice of the country directly implicated in the killing of Martinez Zogo. How is that possible? Lasha, c'est une information choquante. Au jour d'aujourd'hui, on aimerait effectivement aller plus loin, que les enquêtes se poursuivent et que... Comment, si le ministère de la Justice est impliqué, comment est-ce que les enquêtes vont se suivre? Lasha, le ministre de la Justice n'est pas tout le ministère de la Justice. Je crois qu'il a des collaborateurs, il ne travaille pas tout seul. Alors, s'il est impliqué dans une affaire, dans cette affaire d'assassinat, il y a toujours des gens dans ce même ministère qui peuvent poursuivre cette enquête sans toutefois être, je ne sais pas moi trop quoi, avoir peur d'être menacé ou d'être corrompu, parce que là aussi, il y a la question, hein, parce que qui aura le courage dans ce ministère-là d'interpeller le ministre de la Justice, d'enquêter sur le ministre de la Justice au Cameroun, parce que on peut voir ça dans les pays européens, des pays où la démocratie est véritablement implémentée. Là, on est en train de parler du président Paul Biya, c'est lui-même qui a instruit. Lasha Kinsley, à ce niveau-ci, c'est le chef de l'État qui a instruit l'enquête. Sauf que maintenant, on est en train de parler de tout un ministre de la Justice qui est impliqué dans cette histoire de crime. Alors, les personnes qui sont en charge de cette enquête, 1, doivent être des personnes intègres, 2, doivent être des personnes qui n'ont pas peur pour leur vie, parce qu'il faut qu'on se le dise, au Cameroun, on a vu déjà seulement l'assassinat de Martinez Zogo, nous, ça nous donne froid au dos. On a beaucoup de personnes, à un moment donné, ont même peur déjà de s'exprimer sur le cas Martinez Zogo, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer par après. À combien de forte raison, les personnes qui enquêtent sur cette affaire et de surcroît doivent enquêter aujourd'hui sur le ministre de la Justice au Cameroun. Là, ça devient compliqué. Mais la question à se poser, c'est comment est-ce que Reporters sans frontières est arrivé à avoir ces informations? Pourquoi est-ce que nous, au Cameroun, peut-être, je sais pas moi trop quoi, les médias au Cameroun n'ont pas pu obtenir ce type d'informations pour pouvoir publier? Pourquoi c'est un média externe qui vient apporter ce type d'informations concernant notre pays? On se pose aussi la question de savoir, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une forme de manipulation de l'opinion publique? Tout ça est en jeu, Lasha Kinsley. Okay, Dr. Asson, I don't know if you are getting us now. Your reaction, please, regarding some of the major headlines that we are reading in the papers this morning. Oh, he cannot still get us. Apparently there's a problem with the line, serious problem. Meanwhile, we'll continue with the discussions while hoping that other callers should call us and tell us what they think about the implication of the Ministry of Justice in the assassination of Martinez Zogo, and what they expect to hear from President Paul Biya today as he addresses the Cameroonian youth on the occasion of this year National Youth Day that will be celebrated tomorrow. Gwladys. Effectivement, on se pose véritablement la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de célébrer au Cameroun aujourd'hui. Demain, c'est le 11 février, on va célébrer, entre guillemets, la fête de la jeunesse. Et déjà, pour la petite histoire, beaucoup de personnes ne connaissent même pas déjà l'histoire de la célébration. Non, mais sérieusement. We'll beg our producer if he can search
through our machines to get a report that was done for us by Joy Ngong, giving us the history of 11th February, how it originated. Probably sometimes in course of the program, if the producer is able to lay hands, maybe our audience will get to know exactly how 11th February. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais célèbrent juste le 11 février. Le 11 février, si tu demandes à un jeune, même un jeune sur la route, pour ne pas parler d'un enfant, d'un élève, pourquoi est-ce que tu célèbres le 11 février? C'est quoi le 11 février? La seule réponse qu'il va te donner, bah, c'est la fête de la jeunesse. On ne connaît pas la jeunesse de la fête de la jeunesse au Cameroun. Qui est la jeunesse voilà au Cameroun? pourquoi est-ce que c'est célébré. Who is a young person in Cameroon? It's about a youth in Cameroon, Gwladys. Who can we call a youth in Cameroon? Je crois que je suis mal placée pour déterminer qui est jeune au Cameroun à ce moment-ci. Je suis très mal placée, mais youths are the leaders of tomorrow. But when you look at where we are now, and we're talking about people who are already 40 years old, but they have not been given the opportunity to be the leader. Attends. Pour être d'abord président au Cameroun, il faut avoir 35 ans. Ok? Pour être, je sais pas moi, quoi, sénateur, il faut avoir 40 ans. Donc, ça voudrait dire qu'on est jeune au Cameroun à quel âge? On commence à être jeune peut-être à 50 ans, 60 ans. 25 ans, 29 ans, 30 ans. Ouais. Sauf qu'ils sont toujours en vie. Et parce qu'ils sont toujours en vie, ils ne veulent pas laisser la place. From what is happening, we can clearly say here that a youth in Cameroon is somebody between the age of probably 25 and 40 years. Vraiment? Between 25 and 40 years, you're a young person, you're a youth. Vraiment? Au Cameroun? Yes. Non. Au Cameroun, on est jeune à partir de 60 ans. Donc, pour continuer, on va célébrer donc le 11 février sans connaître l'histoire même du 11 février. Et malheureusement, on va célébrer ce 11 février dans une atmosphère où on a les gens qui se disent vraiment responsables, ceux-là qui portent, je sais pas moi trop quoi, l'étendard de la nation, les responsabilités de la nation qui sont impliquées dans des histoires vraiment sordides. Oui. Carry themselves around, how they behave. Oui. Is that not the more reason why they feel that they are not responsible? Our old people feel that those young persons are not responsible enough to be given the baton. Je vais dire ceci. Tout ce que nous observons, toute cette jeunesse qu'on observe, dépravation de mœurs et consorts, consommation de drogue, et patati, tout ça, ce sont des manipulations, ce sont des choses qui ont été programmées pour laisser la jeunesse camerounaise dans cette condition au jour d'aujourd'hui. Donc, toutes ces choses ont été calculées, planifiées. Et au jour d'aujourd'hui, si on va voir la jeunesse dépravée, qui laisse les drogues passer par nos ports au Cameroun, ce sont ces mêmes leaders. Ce sont ces dirigeants et ce ne sont pas les jeunes. Nous sommes responsables. Attends, Lasha. Je pose une question simple. Hier, moi, je rentrais et j'ai vu un jeune mototaximan à qui, je ne sais pas moi trop, la communauté urbaine, quelque chose comme ça, a ravi sa moto. Et moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est mais comment est-ce que ce jeune-là, si aujourd'hui il n'a pas sa moto, comment est-ce qu'il va faire? La prochaine chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller d'abord, boire de l'alcool, peut-être se droguer, peut-être aussi ramasser l'arme et commencer à braquer les gens à gauche et à droite. Et on va dire que, ok, c'est une jeunesse irresponsable. Mais je vais dire que le problème n'est pas la jeunesse irresponsable. Le problème, ce sont les adultes irresponsables qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire pour que la jeunesse soit responsable. Qu'est-ce que les adultes devaient faire pour que cette jeunesse, au jour d'aujourd'hui, ne se retrouve pas en plein dans la consommation abusive des drogues? Ce sont ces mêmes parents, ces mêmes leaders qui laissent ces mêmes drogues passer par le port. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être leurs bénéfices, leur intérêt et qu'on sort. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec la jeunesse qu'on a, mais tout ceci est planifié, tout ceci est organisé et tout ceci peut être contourné et restauré. Of course, you are a youth now. Oui. You will refuse now that you are not a youth. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Good morning, sir. Good morning and welcome to the program. Yeah, thank you. Yes. What do you expect of President Paul Biya tonight as he addresses the nation? What kind of message? Yeah, so my take on that is just that I want to plead with the head of state that he should make sure that
everything that he said, you should go on an effectiveness. We should not only rely on the speech. So I want to plead with the head of state that we only have a case that an investigation has been opened, but we have never seen a case that investigation has been closed. But this time around, with some multiple arrests. In this trial of Martinez-Ogu, something must start somewhere. Okay. We want that those people should be tried in an open court. But our courts are always open now. Yeah, in an open court for us to see how the judge takes a verdict. Quand vous parlez de cours ouvertes, vous parlez de cours médiatisés? When you say open courts, what do you mean? System to open each time the people are called to court, they should make sure that the media men should be in the court to give us full detail how the case is being tried. Okay. But no, that would be very difficult now. We don't report on issues. Why should it be very, very difficult? Okay. Thank you for your contribution this morning. Yeah, thank you, Mr. Lasha. Then I want just to use this opportunity to congratulate you people for your marvelous job you people are doing. You're welcome, sir. The pleasure is shared because we are also grateful for you guys, the trust. Of anything, we are behind you. Thank you, sir. Thank you for contributing. Gwladys, I was asking you, you are a young person in Cameroon. What do you expect to hear from President Paul Biya tonight? Ok. Our table apparently is full. Oui, moi je vais commencer à parler comme la femme qui est au quartier là. Ce que j'attends du président aujourd'hui, c'est que, première des choses, il nous enlève l'histoire du carburant qui a augmenté là parce que... Ça c'est la loi des finances 2020. Oui, il est le chef de l'État, Lasha. C'est le président de la République. À ce niveau-ci, on a besoin de respirer. On étouffe, les Camerounais étouffent. Cette histoire de carburant qui est à la hausse est en train d'étouffer les populations camerounaises. Yes, good morning. I'm on the line. Yes, good morning, sir. Your name? Yes, good morning, Mr. Lasha. Good morning, Gwladys. I'm calling from Boya. It's Irish from Boya. Okay. Yes. What I want the head of state to do is that I want you to address the youth. Then understand that youth are not to just address them. We should carry them along because youth are kept behind, and our ancestors they keep on making decisions. Every year they are saying that youth are the leaders of tomorrow. These are youth, they are suffering every day, no jobs. And some of them, they are taking these jobs because most of them, sometimes they are not spiritually. They are not going to church. Because all of these things, children, they are taking stuff like that because they are not going to church. They need God. The government needs to take the men of God to church, to school, so that they should pray for those people because the aim of Satan is to destroy the youth through this law. These youth, they are not taking this law because they are just taking it. It's because there is a force behind. There is no way, there is no male family that can cancel the youth and they allow it. It's an addiction, it's a sin. It's not like the moment you take a stick of Cedrick, a milligram, 1 milligram of nicotine enters their blood, and it's like a charm. That's why you see most So you blame it on morality. You blame everything on morality. You think the church? We need God. We need God in our institution so that they should pray for this youth. It's not only by talking because there is a force. You cannot stop them. Even if you take them to the prison, you cannot stop them. They need to pray for them so that they should be delivered. Satan is behind every action. So they need to pray for them. It's not more counseling. Okay. It's the root cause of everything. So the government to impact on prayer that they should pray in school so that these children should be delivered. Thank you, sir. So that's my contribution. Thank you. Just Gwladys. From
prices, petroleum products, you were moving on to something. Oui. You would talk like the woman in the quarter. Il doit faire en sorte que le prix du transport, vraiment, je ne sais pas. Comment est-ce que... C'est officiel. Non, mais attends, c'est officiel, ça a été officiel depuis combien de jours? Et puis, au Cameroun, malheureusement, à chaque fois que quelque chose augmente, après, ça ne redescend plus. Malheureusement, c'est un constat. Et les gens augmentent de telle manière, ça les plaît. Ce n'est même pas augmenté de manière normale, mais c'est à l'exponentiel même. C'est à l'exponentiel, c'est même pas multiplié, c'est à l'exponentiel. Alors, pardon, pour moi, si le chef de l'État doit s'adresser à la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est de se mettre à la place de la jeunesse camerounaise. Je ne sais pas. La moto, maintenant, c'est 300. Tu es quitté de 200 à 300. Attends, je ne sais pas de quel côté toi tu te plaçais d'abord pour prendre la moto. I'm talking about the normal distance that we used to pay 150, 200. It's now 300 francs. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est 350 francs CFA, 400, 500 francs. Au jour d'aujourd'hui, c'est chacun qui fait son tarif. C'est chacun qui fait son tarif. Alors, les populations, la jeunesse camerounaise aujourd'hui n'a pas besoin d'un discours où on va venir, je ne sais pas moi, quoi, promettre aux ans 2035. Non, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a besoin des choses basiques. On a besoin de se déplacer. On a besoin de pouvoir manger à notre faim parce que c'est carrément l'apothéose, c'est la totale. Les Camerounais... Il faut que l'économie marche, non? Mais justement, l'économie has to work. Oui, il faut que ça marche. Alors, il est le chef de l'État. Il peut nous trouver des solutions. Good morning, sir. Welcome. Your name, where are you calling us from? This is Ba'awa. I'm calling from Bengui. Thank you. How is Bengui this morning? Bengui is very cold this morning. Okay. We are talking about expectation of head of states tonight when he will be addressing the youth. What do you expect to hear from President Paul Biya? Mr. Mike, for more than 40 years, he has been addressing the youth on the 10th of February. There's nothing good coming out of him. Don't think that he is now 90 years of age. What can he promise the youth? Nothing. Nothing at all. There's no expectation. Before the prices of things got rise up, prices were already up. They blamed it on the Ukraine war, and now the prices are up. And then the augmentation of the Smith in Cameroon, the lowest wage is 41,000 francs. What do you think we will do? To be honest, I'm afraid. I'm afraid because one day in this country, the youth may rise up, and then there will be total trouble. So anyway, what do you expect? What do you expect him to do? Something must be done, no? Hello? Something must be done. Yes. What is that thing? What is that thing that you want him to do now that he has not been doing for the past 40 years? Want to hear that thing? Step down. Yeah. Let me step down, sir. Look, I like the courage of your co-panelist, Madame Gwladys. She's very courageous. Look, in more than 40 years, we have been living under, forces that are not divine forces. So to be honest, there's nothing. I am more than 50 years of age, so I do not expect him to tell the youth again. And then other thing, so he cannot give anything to the youth again. But if you want to give anything to the youth, I will not ask him to create employment that he cannot even. To be honest, the country is really bad. So how do we get out of this situation? How do we fix the situation? I beg your pardon. Come again. How do we fix the situation? You say nothing can come out of him. So how should the situation be fixed? No, we've been waiting for Mr. The only situation that we've seen him coming out very powerfully is this affair of Martinez Zogo. Henceforth, he has been taking the whole time of his regime, he has been taking decisions that are not applied on the field, promising you that they will create a lot of employment, they will create this. And you look, all of them in the regime, they are old. Believe me, there will nothing coming out. The president of the Senate is old. The president of the National Assembly is the same thing. All of them. So what do you think they'll promise the youth? Let us be very objective and honest, Mr. Michael. Let's speak the truth. Lasha. There's nothing to promise the youth. Thank you. Most of the youth here in Bengui, let me tell you something. Most of the youth here, they go to farm or they are on Okada. That's the thing. So do you think that at 90 years of age, he will tell you that in this coming year or remove all of you from Okada riding? No, it is not fair. And let me inform you,
The gendarmes here and the police here in Bangui, they are harassing the Okada guys. They pay them 1,000 francs for payage. Can't you imagine? And these guys are running by the village lines. When they don't take money to come and pay, and they call it the use of the future of tomorrow. I'm really angry. He will do nothing. I'm afraid. The youth are left for themselves. Let them continue to struggle. God will only show them the best way to do. Thank you, thank you. God bless you too. Thank you for contributing. Yes, Gladys. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, Lasha, c'est triste de regarder la peinture du Cameroun. Les jeunes au Cameroun sont ceux-là qui sont au chômage. Les jeunes au Cameroun sont ceux-là qui sont à la maison, qui ne font absolument rien. Ils sont obligés de se rabattre, comme ce monsieur disait, dans le moto-taxi, dans le taxi. This quote that don't ask your country what the country has done for Mr. Lasha, say what you have done for your country. Permet. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce genre de logique-là. C'est vrai qu'on doit apporter à notre pays. Mais qu'est-ce que le pays t'a d'abord donné pour que tu apportes? Soyons sincères. Si tu accouches un enfant, non, permets. Si tu accouches un enfant, tu ne l'éduques pas. Tu n'éduques pas cet enfant. Tu attends quoi de cet enfant? Tu n'étais pas à l'école. Non, mais attendez. On ne peut pas attendre des jeunes ce qu'on n'a pas mis en eux. Il faut qu'on soit clair. Quelle est l'éducation qu'on a donnée à la jeunesse camerounaise? Est-ce qu'on a donné à la jeunesse camerounaise l'éducation de créateurs d'emplois? Non, on leur a donné l'éducation de chercheurs d'emplois, alors qu'on leur donne les emplois. Good morning. Yes. When we talk about youth of tomorrow, it is not a matter of urgency. To start preparing the youth from now to when. Most of the ministers that are young people, they are moved from one step to another. When we talk about the youth, to do their own thing, you are not only learning to come and stand. You learn from this to this come. Some of us we are farmers. We are farmers. We have not prepared our own children and sisters. We have not prepared our own children. You have a farm and you are not including that farm. How do you think that child will come to? All of us will not be taking the government. We have to do something. If the government says the unit is something that is putting on not only to the government but to every one of us. So we have to stand up and prepare for this exam. So we should not leave this thing to the home for the government. I think them is getting them to go to that part. It is a problem. In all over Africa, it's a problem. But we need to let us know that it's not only in Cameroon that we are suffering, the whole over Cameroon. Okay. So we don't have that kind of problem. Okay. In Europe, you have some people who can employ 1,000 people. That's 10 people are here in Cameroon. They cannot employ up to 200 people with that same job. Can you think that a person will be earning about 4 million francs from one local person? They cannot employ up to 20 workers. So those things are it's something that they don't for us to take it, not only to make it in the Thank you, sir. Thank you for calling. Gladys, you're so bitter. You said the youths can only give what c'est clair. To them. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise a reçu? La jeunesse camerounaise n'a rien reçu. Jusqu'à présent, nos enfants dans les établissements scolaires ne reçoivent rien du tout. Ils sont juste des gens qu'on est en train de former, des robots à reproduire ce qu'ils ont appris à l'école. T'as l'oué à l'école. Point final. Donc, dès que tu peux déjà faire une dictée sans faute, bon, c'est tout. C'est ce qu'on attend de la jeunesse camerounaise. Alors, on ne peut pas attendre de ce genre de personnes qui créent quelque chose. Si on a créé des robots pour chercher de l'emploi, alors qu'on crée ces emplois pour eux. Si on ne peut pas créer ces emplois pour eux, alors qu'on finance au moins sur le secteur privé qui embauche ces jeunes-là, afin que ce secteur privé puisse avoir l'opportunité de réellement embaucher ces jeunes-là, ou alors qu'on change le système éducatif du Cameroun. Je pense qu'il est encore temps au jour d'aujourd'hui pour que la jeunesse qui vient après nous ne soit pas aussi comme nous. Parce que si on se retrouve avec 3 générations de chercheurs d'emploi, je sais pas à quoi ça va ressembler. Non, mais on va se retrouver avec 3 générations de chercheurs d'emploi. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes encore des chercheurs d'emploi, hein? Parce que nos parents encore étaient des chercheurs d'emploi, ok? Nos enfants vont être des chercheurs d'emploi et leurs enfants aussi seront des chercheurs d'emploi. Yes. Good morning. Welcome to the program. No, thank you. Your contribution. Okay, my concern is the address the head of state make to the youth of Cameroon. Because for over a long period of time now, those addresses are just a repetition of what we have been saying. Because it looks a bit like
He's repeating what he's saying over and over, and he's making no sense for you. Yeah, because you be in power for that long period of time, and then the youth are still going backwards. We get frustrated every year, and you are talking of them being self-employed, like what Madam Gwladys was saying, that you cannot be giving a type of education and you're expecting the youth to practice something else. So it's impossible. So listening to speech is just a waste of time because you will repeat the same thing. So what was that one thing? What is that one thing you want to hear from President Paul Biya tonight? The one thing we want to hear from him, first of all, we want him to engage the youth into the political system of Cameroon and also make that change the system of. Are the youths ready? Are the youths ready? Are they courageous? Nous sommes are they ready? Are they ready to be integrated? The youth are always. They are always ready. They are always ready. Someone on Paramount has tried to speak on the rest of the youth. Gwladys. And the way they are doing things in Cameroon is just favoring the old people who are beginning. The youth are just dangling. Things are going worse. In fact, I'm sure of what. Thank you for contributing. Thank you. Thank you. Gwladys, you say the youths are Je always dis que ready. les jeunes sont prêts. Les jeunes sont prêts. Ils sont prêts à entrer dans tout, dans la politique, so dans what is tout. stopping them from getting in? Qu'on nous donne l'opportunité. Pourquoi on ne nous donne pas l'opportunité? Do you think that opportunity are supposed to be given Lasha you? Kinsley, on leur a donné l'opportunité. Ils ont arraché chez qui? Chez qui est-ce qu'ils ont arraché l'opportunité? Non, on leur a donné cette opportunité. Alors qu'ils nous donnent aussi l'opportunité de nous exprimer, de montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Et alors qu'ils se placent là comme des sages à nous guider lorsqu'on est en train peut-être de déraper. Parce que Lasha Kinsley, au jour d'aujourd'hui, il devient même compliqué de dire à ton enfant que, ok, va à l'école. Sincèrement, on envoie nos enfants à l'école aujourd'hui par suivisme. Parce qu'il ne faut pas que le voisin te regarde autrement. Oui. On envoie nos enfants dans ces établissements scolaires. Aujourd'hui, on paye des centaines, des sommes exorbitantes de pensions scolaires uniquement parce qu'il ne faut pas que le voisin te regarde d'une manière bizarre. Que, mais attends, toi, tu n'envoies pas ton enfant à l'école. Mais si tu demandes même à l'enfant là ce qu'il apprend à l'école, il ne connaît même pas ce qu'il est en train de faire. Parce que l'année qui suit, il a déjà oublié ce qu'il faisait l'année passée. Alors, au jour d'aujourd'hui, Lasha Kinsley, la jeunesse camerounaise a juste besoin de l'opportunité. Qu'on nous donne l'opportunité. On dit aux jeunes qu'il faut créer des entreprises. Les jeunes ont créé des entreprises. Mais certains ministères, au moins 3 ministères, non, accompagnent les jeunes. Jusqu'à combien de jeunes tu connais qui ont été accompagnés? Combien de jeunes? Ils sont beaucoup. Où? Moi, je ne les vois pas. Je ne connais, non, sincèrement, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Où sont ces jeunes-là qui ont été accompagnés? Où sont ces jeunes-là? Les jeunes, Lasha Kinsley, soyons honnêtes et sincères. Les gens qui sont accompagnés sont des gens qui connaissent quelqu'un derrière quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est clair. Est-ce que l'opportunité est équitable? If you write a good project now, you take it to the Ministry of Civic Education. You deposit. Tu fais d'abord comment pour entrer dans le ministère là? Qui te laisse même d'abord l'opportunité d'entrer là-bas? Non, soyons honnêtes. Qui te permet même d'abord d'arriver là-bas avant que tu ne puisses même aller déposer le document là? Tu n'as même pas. Qui te donne même l'accès à ce ministère là? Personne. À moins que tu aies quelqu'un là-bas qui connaît quelqu'un. Personne ne va te donner l'accès. Il faut qu'on soit clair et net et qu'on soit sincère aujourd'hui en tant que Camerounais, en tant que jeunes Camerounais. On a besoin d'opportunités. Qu'on nous permette, qu'on nous laisse aussi l'opportunité de prouver que nous sommes capables de faire quelque chose. Qu'on nous permette aussi, on nous donne l'opportunité de prouver qu'on peut apporter quelque chose à cette nation. Qu'on ne nous mette pas toujours en arrière-plan comme, je ne sais pas moi toi quoi, des suiveurs. Moi j'ai mal chaque jour, Lasha Kinsley. Je ne peux pas te mentir, j'ai tellement mal chaque jour. When you look at these young persons who are roaming the street, gambling, smoking, taking drugs, ils sont en train de se pavaner. Pourquoi? Je dis qu'à ce niveau, si on blâme la personne qui était en charge de donner l'éducation à ces personnes-là, si ton enfant aujourd'hui dérape, on ne va jamais pointer le doigt à l'enfant, on va te pointer du doigt. On va dire que tu n'as pas bien éduqué ton enfant. Qu'on soit honnête. Alors, si ces jeunes-là sont en train de vagabonder, c'est parce que ces personnes-là qui étaient censées les orienter n'ont pas bien fait leur travail. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et que chacun assume sa part de responsabilité dans cette histoire. Oui, ces jeunes aujourd'hui, peut-être, ont perdu espoir parce que quand tu vas poser la question à ces jeunes, pourquoi est-ce que vous faites ça, ils vont te dire que bah, on va faire quoi encore? Hello, good morning.
Your name? Yeah, good morning. Where you are calling us from? Yes, my name is Christain from here. I didn't get calling you. from Okay. Yes, my participatory program. Contribute, please. Yes. What do you expect to hear from President Paul Biya tonight? Yes. Yes. What I'm expecting our president to address you today, try and see if we create job opportunities for the youth, because most of our youth today, I just want to say they have accepted promises, and they want the president to implement some of those promises to the youth. We have graduates, we have most of them, they have graduated and they cannot. So you see only doing all work. As for men, we are doing motor taxi. Yes, so you should please create company. Government should create company. Okay. Those private sectors are employed, they should help. You want them. President Paul Biya to create companies. Your point, workers. yes, your point has been made. Thank Yes. you. Thank you so much. You want President Paul Biya to create companies. That's what the last caller is saying in Limbe. Yeah. Si le président Paul Biya crée les entreprises, les prochaines personnes qui seront employées là-dedans ne seront pas les gens qui méritent d'être employés. C'est la vérité. What is the problem Qu'on now with accompagne Cameroon? ceux qui sont capables de faire quelque chose. Qu'on accompagne ceux qui sont capables de faire quelque chose. Ceux qui veulent faire quelque chose. Ceux qui ont quelque chose à donner et à prouver pour ce pays. Qu'on les accompagne. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Au jour d'aujourd'hui, Lasha, si tu marches dans les rues seulement de la ville de Douala, tu vas te rendre compte que de 9h à 13h, les jeunes sont pleins partout. Ils ne font rien du tout. Il ne faut absolument rien. Ce sont les vieux qui sont dans les postes, qui sont en train de travailler. Ceux qui sont même déjà en retraite, ils diminuent l'âge, ils continuent de travailler. Dans ce Cameroun, où nous sommes tous à l'intérieur. Alors, à ce niveau-ci, est-ce qu'on va dire que depuis, je ne sais pas moi trop quoi, 40 ans, les jeunes au Cameroun ont été accompagnés, les jeunes au Cameroun ont été soutenus, les jeunes au Cameroun ont eu l'opportunité de prouver qu'ils sont? Non, on ne peut pas le dire. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le dire sur un bilan. Sur ce bilan-là, on ne peut absolument pas le dire. Parce qu'on ne nous a pas donné la chance de faire quoi que ce soit. J'étais tantôt en train de dire que même ces jeunes-là qui arrivent, je ne sais pas moi trop quoi, par l'exploit de je ne sais pas trop quelle magie, créer une entreprise, se retrouvent bloqués parce que les gens qui viennent discuter les marchés avec eux sont toujours ces mêmes personnes qui sont dans les mêmes ministères, qui ont créé les entreprises sous-marines. Oui, malheureusement. So it means that there's a very big problem in Cameroon. Malheureusement. Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'effectivement il faut faire pour la jeunesse camerounaise? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Que ces leaders-là prennent leurs responsabilités. Voilà. Que les jeunes prennent leurs responsabilités. Tu as passé le temps à parler des leaders. Maintenant, la jeunesse. What is the message to the youth? Je l'ai dit. Que la jeunesse prenne sa part de responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise doit montrer qu'elle est capable de prouver quelque chose. La jeunesse camerounaise ne doit pas baisser les bras parce que la jeunesse camerounaise est arrivée aujourd'hui au niveau où elle a baissé les bras. Si on voit tout ce qu'on voit, c'est parce que la jeunesse a baissé les bras. Si tu poses la question à 10 jeunes, 9 vont te dire qu'on va faire comment. Il y a encore quoi faire. On ne peut plus rien faire. Aka, laisse-moi boire ma bière. Oui, c'est la réponse qu'on va te donner. Sincèrement. Parce qu'ils ont perdu espoir. Mais au jour d'aujourd'hui, si moi je peux dire quelque chose aux jeunes Camerounais, c'est que il n'est jamais trop tard. On est encore capable de faire quelque chose. On est capable de changer les choses. On est capable, il suffit juste d'avoir la volonté, d'avoir le courage de le faire et on peut arriver à faire quelque chose. All right. We told by our technician that Bo Evis, our correspondent in Yaoundé, is joining us in our Yaoundé studio. Bo Evis, good morning and welcome. Thank you so much, Lasha. Good morning to you, and good morning to you, Gwladys. It's a pleasure to be with you guys today. How is Yaoundé this morning? I will tell that Yaoundé is, the atmosphere is still tense as you know, the citizens are trying to look into
news about developments concerning the murder of the journalist, the assassination of the journalist Martinez Zogo. Let me use the terms that were used by the presidency. So everyone is looking up to this news, even though we have developments about the ban of Nyango, but still the news about the death of Martinez Zogo is still a headline story. I understand there was supposed to be a press conference yesterday. I was supposed to be organized by lawyers of one of the prime suspects of the assassination of Martinez Zogo, but the press conference did not hold again. And from another fresh reports coming from Reporters Without Borders, we are told the Ministry of Defense of the country is directly implicated in the said assassination. I cannot really independently confirm those allegations that have been raised by Reporters Without Borders. They have their own sources, because as you know, this is a very complicated case that needs to be handled with caution in a manner that people or the media or commentators will not be accused of intruding into something that is still being investigated. You know, there are some issues that can be commented, but there are others that cannot be commented, even if you know them. But what I can confirm right now is that the phones of some of the suspects have been handed over to Antique. As you know, Antique is the national agency in charge of technology and communication, yes, which has the capacity to track communications between people. I can authoritatively confirm to you right now that some of the digital gadgets of the suspects are being examined right now. They are going to go through WhatsApp messages, they are going to go through calls. Even if there were deleted messages, Antique has the capacity to track a deleted message. And based on that, on those investigations, the tracking of that deleted message or the tracking of phones can only be done following authorization from the judge. This is what is going on right now. Today is Friday. I'm getting you. Yeah, Bob Davis, I understand more arrests were made yesterday. Could you tell us more details on the arrests that were made yesterday? Exactly. I will tell you that there were arrests made yesterday because, as you know, normally at the State Secretariat of Defense, each time someone's name is mentioned, if the investigators judge that the person is somehow implicated, they are going to come for you. That is why yesterday I can confirm to you that at least 6 close aides of Jean-Pierre Ramugu Beliga, who is a key suspect in this case, were picked up yesterday. Among them, we have his right-hand man, Abdelakuda, who is the right-hand man of Jean-Pierre Beliga. So that is normally how it happens. As for now, there are 2 suspects, as their statements have been heard. They have been grilled to get information about their suspected involvement in the assassination of Martinez Zogo. Also, as you know, Jean-Pierre Belinga has a very, very a building here in Yaoundé known as the Meuble Ekan, which we can say a Kanfoa. The gendarmes of the State Secretaries of Defense and investigators have been searching the Meuble Ekan to try to find out if there are other intimidating things too around there. That is really what is going on. They are following the instructions of the head of state, President Paul Biya, who has said light must be shed on this issue to ensure that perpetrators of that act against Martinez Zogo are brought to book. Bo Evis, how complicated could this case be with the alleged implication of the Justice Ministry? We understand that the Justice Ministry, when it comes to investigation, has to do the job. How would the case turn out to be should it happen or come out to be confirmed that the Justice Ministry is involved in this case? The case of Martinez Zogo, many people of the politics French the politics French are d'etat, which means that it's definitely going to be like a state case. This means that there could be involvement of senior state officials. There could be the involvement of ministers in this particular case. That is why it's a case that is going to make headline news in Cameroon for at least 5 years, because heads will keep on rolling
At the call of A, he's going to mention D, B will mention C, C will mention D, and so on and so forth. And based on the fact that investigators are looking at the gadgets of some of the suspects, communications with ministers, communications with senior state officials could be tracked. And I'm suspecting that it could lead to a situation where the head of state would be pushed to reshuffle his cabinet because, as you know, when key government officials are already involved or their names are mentioned in a case like this one, the best way to handle the situation is to move towards a cabinet reshuffle. And as you know, the Ministry of Justice is somehow not too involved in this case right now because the head of state gets instructions directly to the State Secretariat for Defense and to the police headquarters, which is the DJSN, that are the ones handling this case. And it means that depending on what investigators see as evidence, the case could somehow be sent to the military tribunal, which could escape the hand of the Minister of Justice officials, especially if some of these officials have been mentioned as suspects in this case. So it's a very, very difficult scenario, and I would say for us journalists, it's a very, very juicy news event because all journalists in Yaoundé now are focused on this particular development. Thank you very much, Bo Evis. Thank you for your input this morning. Hoping that we will be together next week for more updates on what is actually happening in Yaoundé. Thank you to Gwladys. Thank you, Tebong Christain, our producer for the day, and of course for the week. This is the last edition of the brief for the week, hoping that we will be together again next week for another fresh edition of the program. Have a great weekend. Bye-bye from this end.